Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you doing well. Today we are going to talk about dynamic prepositions. उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک وي. په نننۍ ویډیو کې به موږ وایو چې dynamic preposition زموږ سره کم دي او دا موږ په کوم ځای کې استعمالو. ټیک شو. In the previous topic I had discussed about preposition related to time. په تیر شوي ټاپک کې موږ ویلو چې هغه preposition کوم چې زموږ سره د time سره related دي هغه موږ په تفصیل سره ډیسکس کړو. په کې نمبر موږ ویلو چې it به موږ په کوم ځای کې استعمالو. It used for specific time. موږ ویلو چې it به موږ استعمالو it به موږ استعمالو د specific time لپاره. په دې باندې example هم ورکړو چې at 5 o'clock دا 5 o'clock زموږ چې د زموږ سره یو specific time دی د وجه نه موږ دلته موږ it استعمال کوو. ټیک شو. بیا موږ ویلو چې ان به موږ په کوم ځای کې استعمالو. ټیک شو. ان موږ ویلو on use per days and date. ان به موږ استعمالو د days لپاره او د date لپاره. ټیک شو. په دې باندې موږ هم example ورکړو چې څنګه د days لپاره استعمالو او څنګه موږ د date لپاره استعمالو. ټیک شو. نو on Monday دا زموږ څه دی د زموږ سره په days کې راځي. ټیک شو. د زموږ سره په days کې راځي. on January د زموږ څه دی د زموږ سره په date کې راځي. ټیک شو. بیا موږ ویلو چې ان به موږ په کوم ځای کې استعمالو in use for period of time. ان موږ ویلو چې دا موږ استعمالو د period of time لپاره. ټیک شو. څنګه د period of time لپاره په دې باندې موږ هم example ورکړو چې څنګه موږ د period of time لپاره استعمالو. ټیک شو. in the morning دا morning زموږ څه د زموږ سره یو period of time دی. ټیک شو. د دې وجه نه موږ ان استعمالو. ټیک شو. یا in 2025 په دې کې موږ ان استعمال کو. ټیک شو. ځکه چې دا زموږ سره یو period of time دی. ټیک شو. now we will discuss about dynamic preposition. نو اوس په موږ وایو چې dynamic preposition زموږ سره څه ته وایي. ټیک شو. on to واقعي نمبر زموږ سره دی on to dynamic preposition کې موږ په کوم ځای استعمالو moment to a surface or a position. دا موږ استعمالو moment to a surface. ټیک شو. د surface د moment لپاره به دا موږ استعمالو. په موږ په example ورکړل چې څنګه موږ د surface د moment لپاره استعمالو. he climbed into the stage. دا stage زموږ څه دی دا زموږ سره یو surface دی. ټیک شو. نو دلته موږ چې استعمال کوو into استعمال sorry on to. ټیک شو. بیا موږ ویلو چې into به موږ په کوم ځای کې استعمالو. ټیک شو. نو into زموږ سره دویم dynamic preposition دی چې دا موږ استعمالو moment from outside to inside. ټیک شو. دا موږ استعمالو moment from outside to inside. ټیک شو. دا موږ کله چې موږ د outside نه inside د moment کوو دا لپاره موږ into استعمالو. ټیک شو. څنګه موږ د inside نه outside ته نو موږ په example ورکړل ستاسو د understanding لپاره. ټیک شو. she walked into the room. د بهر نه تلې کمره ده. ټیک شو. نو دا بهر زموږ سره outside دی او دا کمره زموږ سره inside دی. ټیک شو. now we will discuss about the third number dynamic preposition out of. دا موږ سره د څه لپاره استعمالو moment from inside to outside. دا موږ استعمالو کله چې موږ د inside نه moment کو outside ته. ټیک شو. د دې لپاره موږ out of استعمالو. ټیک شو. څنګه موږ out of استعمالو د inside نه outside ته. نو د example سره وستاسو concept clear شي. ټیک شو. she run out of the building. دا building زموږ څه شي دا زموږ سره یو enclosed area ده. نو دا زموږ څه شي د building نه بهر وځي. ټیک شو. she run out of the building. د building نه بهر وځي. ټیک شو. دا زموږ څه شي moment from inside to outside. ټیک شو. now we will discuss the fourth number dynamic preposition which is off. موږ په کوم ځای کې استعمالو moment away from. ټیک شو. یا removal. ټیک شو. دا موږ استعمالو د moment away لپاره یا د removal لپاره. ټیک شو. دا موږ د removal لپاره هم استعمالو. څنګه موږ د removal لپاره استعمالو د دې example سره وستاسو concept clear شي. ټیک شو. take your shoes off the table. خپل shoes د ټیبل نه لري کړه. ټیک شو. نو دا چې زموږ سره د removal لپاره موږ اپ استعمال. so this was all about the dynamic preposition. see you in the next video. Take care of yourself and keep learning and keep exploring. Thank you so much for watching.